一代教皇悄然落幕。Francis really changed the whole style of being a pope. These are all dramatic ways that he changed the church from what it was earlier. 私人远去，褒贬不一。History will judge him as a divisive character. I think as a divisive pope. 面对战火、瘟疫、贫困，他多次表态。Madre, liberaci dall'invidia, che siamo fratelli tutti. 方济各，远去的教皇。Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. 2013年3月13号，西斯廷教堂升起白烟，圣彼得大教堂的钟声响起，枢机主教们选举布宜诺斯艾利斯大主教豪尔赫·马里奥·贝尔格里奥为新教皇，接替荣休教皇本笃16世，成为1300年来首位非欧洲籍教皇，掌管陷入困境的罗马天主教会。他改名为方济各，以纪念圣方济各，基督教中最受尊敬的人物之一。美国城市旧金山就是以他的名字命名。The conclave is when the cardinals come to Rome to elect a new pope. There are about 140 under the age of 80 who will enter into the Sistine Chapel to vote who should be the new pope. Each day they will have several ballots. They will decide who they want to be pope. At the end of each ballot, they will burn their ballots, and you can see the smoke from above Sistine Chapel. 在罗马一处青少年监狱举行的传统仪式上，教皇方济各为12名女受洗者洗脚并亲吻，这是教皇首次让女性参与这一仪式。Papa Francesco ha sempre apprezzato la donna in quanto un essere capace molto più che gli uomini, che i maschi, di coniugare tre cose: la testa, il cuore e le mani. Quindi la razionalità, il grande cuore, la grande sincerità, l'emotività, ma anche le mani operose. 方济各多次被评为《时代与滚石》的封面人物，《时代》杂志称赞他改变了天主教会的教义，同时激发了数百万对梵蒂冈感到失望的人们的想象力。12年间，方济各与多国政府首脑频繁互动。2013年7月，方济各在意大利兰佩杜萨岛主持弥撒，称移民在试图穿越大海前往意大利时溺亡是他心中的一根刺。2014年4月，他会见英国女王伊丽莎白2世和菲利普亲王时，将车队停在以色列安全墙旁，并下车祈祷。在巴以问题上，他也有所作为。同年5月，以色列和巴勒斯坦总统在梵蒂冈与教皇方济各举行了一场前所未有的祈祷会。方济各希望这一举动能够重新燃起重启中东停滞和平进程的愿望和可能性。古巴前革命领袖菲德尔·卡斯特罗、美国前总统奥巴马、南苏丹总统萨尔瓦基尔、俄罗斯总统普京、法国总统马克龙、乌克兰总统泽连斯基、阿根廷总统哈维尔·米莱等都曾与方济各见面。不过，作为教皇，他更多的时间依然与信众在一起。2024年9月，方济各开启了亚洲之行，先后到访印度尼西亚、东帝汶、巴布亚新几内亚和新加坡。在雅加达参加跨宗教会议与慈善组织的受益人会面时，一名印度尼西亚青年在他的怀抱中哭泣。他参观了位于雅加达的东南亚最大的清真寺，称其为伟大的礼物，并谈到不同宗教信仰的共同根源。在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港，他观看当地儿童表演的舞蹈，并在弥撒活动中向数千名信众致意。在东帝汶，数十万天主教徒冒着酷暑参加他的露天弥撒，黄白相间的雨伞构成了一片海洋，与梵蒂冈的旗帜交相辉映。此次弥撒是2023年
方济各访问葡萄牙，参加天主教世界青年节以来规模最大的教皇活动。他参观了新加坡议会，并受到了新加坡总统尚达曼的迎接。方济各获赠一株特制兰花，以他的名字命名的新加坡国花。不过，他与信徒的故事也并非一直如此其乐融融。2022年，加拿大政府承认，在19世纪至1970年代运营、由国家资助的基督教学校里，身体和性虐待十分猖獗，许多儿童在折磨中死亡。部分寄宿学校的遗址自2021年5月以来，发现超过1300座无名墓碑，并发现大量儿童遗骸。原住民组织指控，这些罪行是对原住民的种族和文化灭绝。受性虐待的受害者包括男孩和女孩，最小的受害者年仅3岁，而大部分的受害者年龄介于11岁到14岁之间。Cero tolerancia. Ahora. We know that this is not something that's a priority. If it was, we would be seen, we would be heard, and we would be given the documents that we require. So we say to the Pope, do your job, end clergy abuse, and end it now. 同年7月24号起，方济各首次对加拿大进行访问，到访埃德蒙顿、魁北克市和伊奎特3地，向1个世纪前天主教教会给加拿大原住民造成的苦难再次道歉。Encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. "对于这些原住民的亲人而言，他们终于等到了迟来的道歉。It's the Holy Father. He's here to apologize to my mom and what she's been through. I've waited 50 years for this apology, and finally today, I heard it. 方济各的道歉被认为是教会的重大改变。I like to think of Francis as the disruptor pope. He came here as a real outsider, having never studied or worked in Rome, and he really shook things up with his approach. 事实上，方济各的确致力于推动教会改革。他关注移民与难民问题。在他的整个任期内，许多人多次自发走上讲台拥抱他。在马赛，他谴责当局对移民的漠视；在缅甸，他与难民举行会晤；在叙利亚，他把难民家庭接到意大利，开始新生活。他默默穿过奥斯维辛集中营的大门，在火焰旁祈祷。对于 LGBT 群体，他也多次发表见解。Questo non è giusto. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. 方济各也曾与明星对话。
Oh, thank you. I'm honored too. Ma noi siamo cresciuti con i vostri film. We grew up with your films. Ready? We box. Oh, that's so. Yeah, ready. 新冠疫情期间，他在雨中行走在空空荡荡的罗马街道，默默为世界祈福，祈祷疫情结束。Questa preghiera dell'Angelus di oggi, col Papa ingabbiato nella biblioteca, ma io vi vedo, vi sono vicino. I think Pope Francis really wanted to have conversations about the future of the Church. He hosted several what are called synods in Rome, big gatherings of bishops and other Catholic leaders, often telling them to keep no topic off the table. He allowed those discussions to include controversial items such as ordaining women to the diaconate in the Catholic Church, or better ministry to LGBTQ members, things that before Pope Francis were things you could not talk about in the global Catholic Church. 2022年，他回应自己将在不久的将来辞职的传言。No, per il momento no, davvero. Ma arrivato il momento, quando io verrò che non ce la faccio, lo farò. 2024年圣诞节前，方济各打开圣彼得大教堂的门，正式开启圣年。这一重要举动被认为象征着希望与救赎。然而，今年2月14号，他消失在了大众视野。因双侧肺炎，他进入医院接受治疗。直到3月23日，他出现在医院的阳台上。这次肺炎成为他12年教皇任期内最严重的健康危机。4月17号，人们聚集在梵蒂冈，准备庆祝将要到来的复活节。尽管方济各并未露面，但人们依然为他祝福。If he at any time wasn't feeling like he was able to serve to the church, he would be, willing to take a step down. But I mean, if he's still here, I guess he's feeling fine enough to be around. Il nostro pensiero rispecchia questo sottotono. Speriamo che il Papa guarisca presto e che soprattutto arrivi tanta pace per tutti. Questo è il nostro augurio. Mi piacerebbe tanto portare questo pensiero. 尽管4月20号他出现在了阳台上，然而人们美好的愿望未能实现。Papa Francesco, all'infinito amore misericordioso. 21日，梵蒂冈在视频声明中表示，教皇方济各去世。I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half-mast in honor of Pope Francis. So. 而就在他去世的前一天，他刚刚在梵蒂冈与美国副总统万斯举行会议，互致复活节祝福。而今年2月，方济各曾表示，特朗普推行的一系列计划是美国的重大危机。不久，西斯廷教堂的烟囱将再次冒起白烟，这标志着一个教皇任期的结束和下一个教皇任期的开始。Con esa cercanía, esa fraternidad que siempre defendían toda la Iglesia, y esperemos que el próximo Papa reciba esos mismos valores. There's an old Roman saying, of course, that a fat pope follows a thin one, which means that the pope that follows will be quite dissimilar to the one that he's succeeding. And I think with Francis, he was such a figure who was very much beloved by, say, those on the liberal side, without wishing to differentiate too much, but those who are on the liberal side, that the chances are that the next pope will be somebody who swings the pendulum back to becoming, if not a conservative pope, but somebody who's at least more, perhaps in the middle, a more centrist figure, and probably more unifying figure than Francis was.